wana wa Israeli wakati walitoka Misri. Kuna mahali waliambiwa wachukue mawe 12 kama hao watoto. Na wakaambiwa ya kwamba wakiulizwa ni kwa nini sababu ya hiyo mawe, nitawaambia ya kwamba hii safari imekuwa na kilio na machozi. Lakini tumepigana, na ningewaambia wasiaishiria huyu Mungu. Na wajue yenye wamepitia wote ni masomo. To stand here and tell you Virginia Wangari Kamotho has been given custody of all her 12 children is a bit emotional, but then it reminds me why we do what we do. Today at Thika Law Courts, it's all jubilation. Na pia staki kuongea mingi. I just want you guys first to listen to Virginia, the lawyer who did this all pro bono, as in good people really exist, and my friend Monica Kagoni, who revived this story first. Virginia, yes. Kila kitu yenye iko na mwanzo, yeah, lazima ikuwe na mwisho. Huu ndio mwisho. Hebu tuambie kumeenda aje mami? God is good all the time. And all the time things are getting better and better. Na tunajua gati after darkness kuna kuwa na mwangaza. After machozi asubuhi ni deremo na kurukaruka. Mimi ni one of the testimony of what God can do. Mungu leo tuliamka tukasema wenye wako na shida watembee Thika. Nikasema Yesu anapita na wenye ni wafupi wapande kwa miti na atawaona. Na nikawaambia the day is full of God favor and blessings. Nikajua Yakoba na nikawaambia the judge today is Lord. Na nikamwambia tumetubu dhambi zetu hata za watoto ndio aitikie kukaa nasi sababu tunajua Mungu ni mtakatifu. Na mimi nimeona Mungu. Asubuhi ya leo hata nikianza nitasema kuna Mungu mbinguni. Na wenye wanaonaga kama hakuna Mungu mbinguni wajifundishe na mimi. Watoto wangu 12. Ebu angalia uone Mungu vile amefanya. Hata hakuna wakati wa mtoto asimame hapo. Utaenda na nani ama hutaenda na nani? Oh hallelujah. This is the Lord who has the final say. Jehovah. Kwa hivyo Mungu akasema today watoto wote 12 in one table. Hallelujah ribio. Thank you ribio. Napikia watoto wangu. Navarisha watoto wangu. Na wana wakienda shule na wakirudi tunalala pamoja, tunakula pamoja. Huyu ndiye Mungu. Mimi nitaabudu. Kwa hivyo the court imesema Virginia watoto wote 12 by tomorrow horibo. Hiribi. By tomorrow, I should be with them, all of them. Haijarishi yenye tumepitia kwa hiyo barabara. Na nilisema hiyo barabara iandikwe mbwa kali. Kusikue mtu mwenye atapitia hiyo njia. Sababu ninataka kuongea na wazee, nataka kuongea na wamama. Hata kama kuna shida gani kwa nyumba, jaribu mutatue, musifike kotini. Mukifika huku na kuambia, ukifikishwa hapa umezaa watoto, lakini kuna kuaga na mambo. Kwa hivyo mimi nataka kuongea na mama kwa hapa anafinyika na watoto wake. Wengine wananipigia simu hawaoni watoto. Waamini huyu Mungu. Na usiende kutagataga hapa na pale. Kaa pale kidete na uambie Mungu, Dikuma sitoki hapa mpaka usiponibariki. Kwa hivyo mimi nimekaa hapo na Mungu akashuka. Today nasema ni asante. Asante kwa wakili Degwa. May God bless him. Na wenye wako na kesi mahali. This is the good lawyer. Hallelujah. Mwenye anataguliwa na Mungu. Na nitawapatia namba yake, mtaniarau niandike namba yake. Ndio kama uko na mahali amekuwa Musa kwa hii safari ya watoto wangu. Ametembea na mimi na hajai niitisha kitu. All the time he encourage me and watoto wangu. Mungu ambariki sana. Na niseme ni asante hata kwa jaji mwenye Mungu amemwongoza. Tuseme ni asante. And I know the power of social media. Watu wasione ati social media inaharibu majina. I know the platform yenye social media imenipeleka. Washa nishukuru wenye wote wamekuwa kwa maombi. Nami watu wa majuu wote, California, Germany, Iraq, oh, hallelujah, California, hallelujah, watu wa Telima. Mungu awatembere. Na watoto wao wasiwahi pitia ile njia tumepitia.
sababu kuna Mungu mbinguni. Nimesema ni asante, ni even their support. Wametusupport mpaka mtoto kijana wangu akaenda shule. Bwana wabariki sana. Na wajue hii safari tunatembea na hao watoto 12 na wao. Tunapetepea na wao mpaka watoto destiny yao. Nilisema asubuhi, final say ya watoto wangu iko na Mungu, na destiny yao nobody, hakuna mtu anaweza ibreak. Kwa hivyo ninasema ni asante. Nasema ni asante kwa kila mtu. Ni ukenetie ngoro yako. Nikialiba heribia. Wewe ni Mungu. Umetukuka. Umetukuka kwa familia yangu Baba. Umetukuka kwa watoto wangu Baba. Ongoza hao watoto sasa riba. Kukula na kukunywa na mavazi ribia. Hariba. Hata nyumba ya riba. I know. Hariba. I trust in you. I trust in you. It is so sweet to trust in Jesus. Ribia, wewe ni Mungu, umetukuka. Leo nimeweza kukuona we na Tabitha. At least mulikuwa pamoja kwa watoto. Ungetaka kumwambia nini? Ningetaka kusema kwanza ni asante. Hiriba, herida, hiridia, herida, kiria, heribia. Thank you, Riba. Ni asante Ribi. Riba, maandiko inatuambia ya kwamba Riba, it is hard to forgive Riba, but because of the Lord, because I am Riba, the servant of Riba, nimesema ni asante Baba, nimesamea wote Riba, herida, nimesamea Baba. Sawa. Ongea na watoto wako. Gai mwadhani, let me talk with my children. Nataka wajue hivi, mimi ni mama yao. Ninawapenda sana wana wa Israeli wakati walitoka Misri. Kuna mahali waliambiwa washukue mawe 12 kama hao watoto. Na wakaambiwa ya kwamba wakiulizwa ni kwa nini sababu ya hiyo mawe, nitawaambia ya kwamba hii safari imekuwa na kilio na machozi. Lakini tumepigana, na ningewaambia wasiaisha sheria huyu Mungu. Na wajue yenye wamepitia wote ni masomo. Na wajue ya Mungu ako na mpango mwema. Na there is reason why walizaliwa 12 na wakuzaliwa 15. Kwa hivyo ningetaka kuambia hivi, wasiaishiria huyu Mungu. Na wajue ninawapenda wote. Na wasome na wasisubuke hata kidogo. Masomo yao iko mikononi mwa Mungu. Mavazi yao Mungu ako nayo. Nyumba yao na vitanda Riba. Hata chakula Ribia, Mungu ako nayo. Ningetaka kuambia washukuru na waheshimu Riba, baba ya Riba, herida. Wasiwahi mwashiria Riba, wasiwahi mtukana. Wasiwahi mtukana Riba. Na wakimkuta mahali akiwa na shida Riba, wasimame na yeye. Wewe umemsamehea? Mimi nimemsamehea. Na nimesema kama nataka kuona watoto wake ako karibu. Na kama yani present yote ako na ya watoto wao, huyo ni baba yao. Mimi naweza oleka, lakini hao watoto wao ni biological father. Hawatawaiona baba mwingine. Huyo ndio baba yao. Nishukuru madhainiro. Namwambia ni asante sana. Tumekuwa tukienda naye hii safari. Na asubuhi alinipigia na kaoba. Na kaobe ya baba ya watoto. Namwambia ni asante sababu amefungua mlango yake yote, ndio watoto wangu wakaweza kuingia. May God bless hata Jimmy baba yao mdogo. Namwambia ni asante. Ni asante. Umesimama na watoto wako. Finally nikapata watoto. May God lead your kids. Wakuwe wa Mungu. Bwana kubariki sana. Namba ya wakili Degwa ni 0717 45 24 99. Na huyu wakili aja kuitisha hata chochote? Niitisha chochote, amekuwa akitu encourage. Na namba yake ni 0717 45 24 99. Unataka kumwambia nini? Ningetaka kuambia wakili Degwa ni asante. Na ninamwambia ni asante, na watoto wake wabarikiwe, na boma yake isimamishwe na huyu Mungu. Na asiwahi pitana na mambo yenye nimepatana nayo. Na asiwahi tikia bibi yake amwage machozi yenye nimemwaga. Na watu wengi wajitoe hivyo. Waangalie wake wao mzuri. Hata kama kuna shida gani,
Hata kama utaoa mke sababu katiba imeitikia, angalia bibi yako abuzi. Na hiyo nyumba yake ni takatifu. Mujenge mahali pengine na usimteganishe na watoto wake. It is very painful, but I bless the name of God. We've been having this children's case, and we are glad to announce today the judgment has been read. And yes, the plaintiff. What's the judgment? Tell us in a layman's language. Yes. What's the judgment? Now, the plaintiff has been given custody of the children, whereas the defendant has been given structured access. The access shall be agreed upon by the parties. Then on issues of maintenance, the defendant is supposed to pay 15,000 for maintenance every month, and that's supposed to happen from the maintenance supposed to be paid from 5th of February, and yes, 5th of February of every month, starting February this year. Parties are supposed to agree on a structured access, and if you are not able to agree, we shall have a visit to the children's officers here in Thika, and we'll have to agree on that. Okay. The judgment today was purely Solomonic. It was beyond reproach. One of the best judgment. It is jurisprudence. It builds jurisprudence on issues of custody, and we can only thank the magistrate for that. How does this moment feel like for you? It is a wonderful moment for having impacted on a family that I once met not so long ago, and were in great distress. Today, to see them jump in jubilation, it is the most humbling moment for me. In my practice, this is one of those moments. It's a eureka moment for me. I can only thank God for that. And this was purely pro bono? It was purely pro bono. It's part of what we do at my office. We help out in some of these deserving cases. I can only wish Virginia all the best with the children. I only pray that the children will find their path and they grow up to be who they really wanted to be and achieve their potential. I wish you them all the best. And now, my Tuko family, I want to introduce you to this amazing journalist. She's also a friend of mine who revived this story, so she can at least introduce herself and tell us why it was important for her to look for this woman and how she feels today. My dear, if we introduce yourself. Thank you, Lynn. I want to start by saying that I'm very, very happy. My name is Monica Kagoni. I'm a journalist, a YouTuber. I have a channel called Medha ya Kagoni, and we speak in Kikuyu. So if I lose my English, I'll just tune to Kikuyu. So I met Virginia last year at around May, but before I met her, I used to work with Royal Media. In 2015, I saw a story. There was a story that was done. By then, I was in the newsroom, and it was a story where she was seeking, to be given her children. I think you remember that story, the drama outside their home and all that. And in the newsroom, we asked ourselves, how can a daughter fight her own mother? And so that story kept on lingering in my mind. But along the way, we just lost track of it and didn't know what happened to Virginia. So around April last year, I usually give out my number to those people who watch my channel, and I found a WhatsApp message in my phone. And she was explaining that my name is Virginia. I am this woman who was caught on camera fighting in Kisii Estate. She gave me all those details, and she sent me the link of that story. But when I looked at the person who is sending me this message this time, and the woman who was in that story then, there was no connection. This one is a Mukurinu. This one is a very beautiful woman. And I said, okay, maybe this is just someone who is seeking for publicity or something. But she kept on insisting, and she would send me messages, voice messages, asking me, Kagoni, uliangalia story yangu? Kagoni, ulisema aje? Mpaka siku moja, I just felt this push that I needed to look for her. So one day in the afternoon, I
left my house. I went to Zimmerman and I looked for her. And for sure, I found her in a small room where she was living with some of her children. I think then there were 4. And that is when she gave me the whole story. And every time she would say, I went to the police, she would have a supporting document. Every time she would say, I stopped the marriage between my husband and my friend, she had the letter from the DC stopping that marriage that was about to take place. So I looked at the story, and so for sure it was authentic. And then, of course, she explained to me the transformation from she had changed the church. Then I think it was, I can't remember the Gorino church that they were worshiping in, and she had now become a member of Deliverance Church, Zimmerman, yes. So I understood the transformation, and so we planned and said we are going to do the story. And we went to her home in Kisii Estate, Thika, and we sat down, we talked, and we did the interview. But what shocked me most was the daughter. You see, I really wanted to know what happened between you and the daughter. Yes, the daughter that was fighting you. And she told me, you know what, we even live with her. We reconciled and we live with her. And I told her, I also want to interview the daughter. And when Lucy came, I really could not believe it was her. The Lucy then and the Lucy in that video of 2015, there were 2 different people. But all in all, we did the interview. It received a lot of publicity and a lot of reactions. And after we did the interview, the lawyer, Ndegwa, called me and told me that he would wish to take up the case on pro bono basis. So we did a following interview where Virginia, had a moment to ask the lawyer the questions she needed to ask, and also now to start the process of filing the case. That was in May last year. I am happy that the case has not dragged. You see, there are cases that take years to be concluded. But if you can just look, it's from May to January, it's not even a year, it's less than a year. So I'm happy the way the case has progressed very well. Even the consideration of the court, even the court, saying that the children have to be cancelled, even sometimes giving those children some days to stay with their mother, maybe to observe how they are going to relate. I feel very happy today that after that long journey, we are here today. We are saying that, yes, it is justice for Virginia. Yes, it is justice for Virginia. And I know we've traveled a lot. Ikesi. We've gone to Kaheti. I think the village is called Kaheti. We went to look for Kamotho's mother, or rather Virginia's mother-in-law. We talked to her. You did the same. And I've just loved the collaboration that we have had with you, Lynn, in your Tuko Talks and Medha ya Kagoni. You see, sometimes there's a mistake that we make as journalists. You want to scoop a story, You want to have an exclusive of a story, or you just want to be the one who is riding with a story. But from the collaboration that I've seen between the two of us, I think that is why we've even been able to come to where we are right now. You remember last week when we came here for the judgment, and we were told that the judgment would not be delivered on that day. We really felt very bad, but we said we are going to do something. We are going to make some little noise and see, because we don't know what is happening. And from the stories that we did last week, you saw that the judiciary responded and said the case is going to be determined today. And they even explained why the first judgment had been postponed and the second time. So I feel that kind of collaboration, it really has a lot of impact, yes. What's your take home from all this, and where can people find you? Because I want my Tuko family to subscribe to your channel, and I keep even telling people I give credit where credit is due. It would be so wrong of me to say I brought this story back to life. You are the person who did that, and we collaborated all the way, and you also do amazing work on your channel. So where can Tuko people find you, and also where can they subscribe? Okay. First, I want to talk to my fellow journalists, and especially those of us who are
who wear that title of a vlogger maybe, that, you know, just looking for views or followers or subscribers, but you want to do something that is going to have an impact, a big impact in the society. That's what gives me joy today. That even if I were to resign from my career as a journalist today, I would say, yes, I did something that I am proud of. And for those who would wish, thank you, Lynn, for giving me this opportunity. I know there are people who are dying to be on Tuko. For those who would wish to follow me, subscribe. My channel is called Medha ya Kagoni. Just search Medha ya Kagoni, you're going to see it. Please subscribe, please like, please comment, and please share the videos. Yes. I look forward to collaborating on more stories with you, and thank you so much for the amazing work. I've subscribed. So siambi tu watu wa subscribe kama sija subscribe. Yes, and you my Tuko people, I hope you've enjoyed follow up. It's emotional. Najua mmeona vitu mingi and it has really been emotional, but it's a proud moment for every one of us. Let me know what follow up you would want to see next. Wengi wenyu mnashinda mkiniuliza, Lynn, story ya this woman iliendaje, alipewa watoto. I will bring you that follow up soon. Till next time, thank you so much for watching. My name is Lynn Ngugi.